Good morning, dear student. How are you today? Hope you're fine and safe all the time. Today, in this lecture, in lecture 29, we are going to start a new chapter. هو فعليا chapter 1 اسمه autotrophy and photosynthesis بالدولة ومطلوب مننا activity 3 and 4 only. So رح نبلش activity 3 and 4, but before we start فعليا activity 3 and 4 we are going to collect some information about the plants, the photosynthesis, how the plant produce its organic material, the needs of the green plant, and etc. So activity 3, it's titled the chloroplast site of photosynthesis. In this lecture, we will learn the chlorophyllic plant produce organic material from inorganic one. We are going to know what do you mean by organic material and what do you mean by inorganic material. So, what do you mean by photosynthesis first? Photosynthesis. خلينا هون أول شيء. What is photosynthesis? Plants make their own food by photosynthesis. يعني النباتات بتصنع أكلاتها بعملية اسمها photosynthesis. نحن ما منصنع أكلنا، نحن منجيب أكلنا from the nature ومناكل. أما البلانتس نحن ما منطعميهن، البلانت ما بياكلوا، هن بيصنعوا أكلهم. They are called autotrophy. Autotrophy means يعني هن they produce their own food، عم بيصنعوا أكلهم لوحدهم. The process is a chemical reaction that uses light energy. هيدي البروسيس عملية الفوتوسينثيسيس it's a chemical reaction but it uses what? The sunlight. يعني ما بتصير in a night or in dark. بالعتمة بالفي بالمطرح يلي ما بيوصل للجرين بلانت sun ما بتصير الفوتوسينثيسيس. يعني الفوتوسينثيسيس بتصير بالداي all the day، لما تعتم الدنيا بتوقف it stop. photosynthesis stop. okay. So أول شيء اتفقنا photosynthesis بدها sunlight. photosynthesis بتصير only بالgreen plant، بالgreen part of the plant، والجزء الأخضر من النباتات يلي هو الأوراق leaves of the plant. okay. Leaves of the plant undergo the process of photosynthesis. The word photosynthesis comes from the Greek language، يعني من اللغة الإغريقية من زمان. photo معناتها light، synthesis يعني putting together، يعني عم نصنع تصنيع. يعني هيدا الجرين بلانت عم بتصنع organic material in the form of، هلأ رح نشوفهم، protein, carbohydrates, lipids, أو in the presence of what? In the presence of sunlight. In the presence of what? Light. So putting together in the presence of light. Photosynthesis just means putting together with light. يعني synthesis تصنيع or production of organic material with the presence of light. So what do green plants put together to make their food? Okay. Before خلينا هون يا teacher. هيدي الجرين بلانت it need، شو بدها الجرين بلانت in order to live؟ أكيد هيدي المعلومات أنتوا بتعرفوها. أني جرين بلانت بدها sunlight، بدها carbon dioxide، بدها water، بدها كمان شو بدها carbon dioxide، بدها CO2. ما أنا قلتها هون. sorry teacher, it's found here. بدها carbon dioxide، بدها sunlight, okay, and water. Carbon dioxide, sunlight, and water. It will produce oxygen. رح تصنع لنا الأكسجين. okay teacher, رح تصنع الأكسجين. Oxygen will be produced plus glucose، يعني السكر يلي هو أكل لمين؟ للبلانت. هيدي البلانت بدها تاكل،
بس نحن ما منطعميها، هي بتصنع أكلاتها لوحدها. من شو بتصنعون؟ من inorganic material. شو هن inorganic؟ inorganic، كلمة inorganic معناتها هيدا الشي ما بيخرب. it will not damage. مثل الصن ما بتخرب. الصن تخرب شي؟ الووتر تخرب؟ لا. الكربون دايوكسيد ما بيخرب. هودي الاشياء يلي ما بتخرب هن inorganic material يلي بحاجة لإلها البلانت in order to produce oxygen plus glucose. Photosynthesis is the process by which green plant and certain other organisms transform light energy into chemical energy. يعني من sunlight، من the presence of sunlight عم يعملوا شو؟ glucose. مش بس glucose، عم يعملوا lipids، عم يعملوا بروتين، عم يعملوا carbohydrates. اوكي؟ يعني هيدي اللي بنسميها chemical energy. During photosynthesis in a green plant, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen. الأكسجين نحن بدنا نتنفسه، و all the animals، كل living things اللي الله خلقها بدها oxygen and energy rich in organic compound. Organic compound rich in energy يلي هودي نحن بناكلهم، فواكه، خضرة، كل الفروتس، كلهم هودي يلي نحن بناكلهم، والانيمالز كمان بياكلوهم. ماشي؟ chlorophyll plant. شو يعني chlorophyll؟ chlorophyll معناتها green plant. chlorophyll plant means green plant. هيدي حنحطها بعين الاعتبار. what do you mean by chlorophyll؟ أو لما تقولوا أنتو chlorophyll معناتها green. it means green. okay. it means a green plant. chlorophyll معناتها green plant produce organic substance such as. it produce organic substance such as what? such as proteins, starch, lipids and sugar. الشجر يمس اللي هو الجرين بلانت، الكلوروفيليك بلانت، عم بيصنع بروتين. مثل شو يعني بروتين؟ حبوب الجوز واللوز والكاجو والبندق والفستق، هو كلهم بروتين من جايين من الشجر. ستارش مثل حبوب البطاطا اللي بناكلها، القمح هيدا ستارش. ليبيدز كمان الفول، العدس، البندق، الفستق، هادي كمان فيهم ليبيدز. sugar all the fruits، كل الفواكه اللي بناكلها، apple، strawberry، بنانا، كل الفواكه اللي بناكلها فيها sugar. طب هودي البروتينز والستارش والليبيدز والشوجر are produced by the green plant. the green plant عم بتصنعهم. طب من شو عم بتصنعهم؟ هيك من ولا شيء؟ لا، أكيد من شيء. من شو؟ from inorganic matter. طيب شو هن inorganic matter؟ sunlight، ضوء الشمس، water، mineral salts and carbon dioxide. هيك بدها الجرين بلانت. عطوها sunlight، عطوها مي، عطوها mineral salts plus mineral salts found in the soil، يعني لازم نزرعها بالتراب، هي لحالها بتاخد المينرال salts plus the carbon dioxide. it will form هيدول هن البروتين والستارش والليبيد. طب هيدول وين بيتخزنوا؟ بالفواكه اللي انتو بتاكلون. هيدي عملية الفوتوسينثيسيس. These organic matter are produced by leaves. مين يلي عم بيصنعون هودي الأورجانيك ماتر؟ وراء الشجر يلي لونها شو؟ أخضر، chlorophyll. and stored
وبتتخزن بالفروتس، بالفواكه يلي نحنا بناكلهم. يعني نحنا عم ناكل البروتين والستارش والليبيدز and sugar يلي موجودين بالفواكه، بس مين عم بيصنعهم هودي فعليا؟ وراق الشجر، leaves عم بيصنعوهن وعم بيخزنوهن بهيدي الفواكه. كلنا بنعرف بالصيفية بتستوي الفواكه، لأنه الأيام النهار بيطول، فالشمس يمدت إنه الداي إنه يكون في شمس كمان أطول، عشان هيك تاخد شمس كتير sunlight كتير، عشان هيك تستوي معظم الفواكه بالصيفية. هلأ هون فعليا حنبلش بالدرس. طبعا بكرة الحصة اللي جاي الفوتوسينثيسيس وين بتصير؟ الأورجن ليف، أورجن يعني أي عضو بالورقة الشجر. سيل، شو اسمها السيل؟ هيدي السيل، هاي الخلية تيتشر، هودي مجموعة خلايا، الوحدة منهم خلية اسمها كلوروفيليك سيلز، لونها طبعا فيها شيء أخضر، هو هيدا الشيء الأخضر اسمه كلوروبلاست. هيدا الشيء الأخضر يعني inside the cell هو organelle يعني كل شيء inside the cell. اوكي، cell part يعني جزء من السيل، هو it called the chloroplast. That was all about our lecture. Hope you understand it, and please write the information in your biology copybook and study it very well.